Hi everyone. In this session, we will be discussing about allosteric enzyme regulation and isoenzymes. Allosteric enzyme regulation. Usually, the enzyme will have two sites. One for substrate and other one for inhibitor and activators. സോ എൻസൈമിന് എന്താണ് രണ്ട് സൈറ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റും ഒന്ന് ഇനാക്റ്റീവ് സൈറ്റും ആയിരിക്കും. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷൻ ആയാലും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷൻ ആയാലും എന്താണ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആൽവോസ്റ്ററിക് എൻസൈം റെഗുലേഷനിൽ എന്താണ് ഇനാക്റ്റീവ് സൈറ്റിലാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടേക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഫക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇനാക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ചില മോളിക്യൂൾസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ആ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആലോസ്റ്ററിക് എൻസൈം റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇനാക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ എഫക്റ്റർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആലോസ്റ്ററിക് എൻസൈം റെഗുലേഷൻ. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റർ എന്താണ് ഇനാക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will enhances the protein activity. So we can call it as allosteric activators. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി അത് എഫക്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആലോസ്റ്ററിക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. സോ ഡ്യൂറിങ് ആലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേഷൻ എഫക്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടീനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് and finally they involved in protein dynamics, and it will takes place according to feedback mechanism also. See, this is the picturization of allosteric inhibition and allosteric activation. We can see allosteric inhibition. This is enzyme. So they have two sites, one is active site and one is allosteric site. So in allosteric site, this is effector. They are going to bind to this allosteric site, and here actually substrate have to come in active site. In this active site substrate should have to come, but because of this inhibition means they will decreases the protein activity, so the substrate will not bind to the active site. Next is allosteric activation. In allosteric activation, same active site and inactive site. So the effector will bind to this allosteric site, then the substrate will also bind to this active site. This is because in allosteric activator they will enhances the protein activity, so this results in good activity. So this is the difference between the allosteric activation, allosteric inhibition. Allosteric modulation, there are two types, that is positive modulation and negative modulation. First one, positive modulation. Positive modulation, we can call it as allosteric activation. Here ഒരു ലിഗാൻഡ്, അതായത് നമ്മളൊരു ലിഗാൻഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് മോളിക്യൂൾസും അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ്, അതർ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് മീൻസ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദി അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് മോഡുലേഷൻ. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ടു ഹീമോഗ്ലോബിൻ. സോ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ പിക്ചറൈസേഷൻ കണ്ടു. സോ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, ഇനാക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ പോസിറ്റീവ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോസ്റ്ററിക് ആക്ടിവേഷൻ ആണ്. സോ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അഫിനിറ്റി ഫോർ ഓക്സിജൻ വിൽ ബി ഹൈ ഫോർ ബോത്ത് സൈറ്റ്സ്. And next example is cytosolic IMP-GMP specific 5' nucleotidase 2. Next is negative modulation. Negative modulation is known as allosteric inhibition. So positive modulation എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിനും അതേപോലെ മറ്റ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സിൻ്റെയും അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് മോഡുലേഷൻ. And example is that is 2,3-BPG binds to allosteric site on hemoglobin. So here എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് മോഡുലേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് strychnine is a conversion poison which act as an
allosteric inhibition for glycine receptor. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്. ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളാണ്. അത് നിങ്ങളെ കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ ഫോസ്ഫോഫ്രക്ടോകൈനേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻസൈമാണ്. ഇത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സൈക്കിളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഈ എൻസൈമും അതേപോലെ തന്നെ ATP ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് allosteric modulation can be seen. And this results in negative modulation. So ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐസോഎൻസൈംസ്. ഐസോഎൻസൈം മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോംസ്, അത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഈ സെയിം എൻസൈം, അതായത് സെയിം എൻസൈമിൻ്റെ തന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും. അതിൽ മെയിൻ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് lactate dehydrogenase, creatine kinase. First one, lactate dehydrogenase, LDH. So here it is associated with 4 peptide chains, that is of 2 different monomers, that is M and H. Different varieties namakana, that is first type, second type, third type, fourth type and fifth type. So first type endana, it is abundant in heart, brain, erythrocytes, etc. So അത് നമ്മൾ 33% ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ LDH2, they are abundant in heart, brain, erythrocytes, but they are 45%. LDH3, that is abundant in brain, kidneys, lungs, and they are around 18%. And 4, that is, it is abundant in liver, skeletal muscle, kidney, that's only 3%. And LDH5, that is abundant in liver, skeletal muscle, ileum, that's about 1% only. In myocardial infarction, how this LDH takes place as we can see. So when myocardial infarction happens, this LDH level will get increases. So this heart muscle will contain more LDH1 than LDH2. So between this 12 to 24 hours, LDH1 becomes greater than LDH2, and after this infraction, the ratio of this that is LDH1 and LDH2, they will becomes higher than 1, and they will be stay flipped for several days. Next example, that is cirrhosis, hepatitis and other pathological diseases, LDH5 will get increases. Then some heart diseases like conjunctive liver failure, etc., LDH5 will be high. Creatine kinase, that is creatine kinase, CK, or creatine phosphokinase, that is CPK, they are similar examples. So there are 3 varieties, that is CK1, CK2, CK3. And CK1 will abundant in brain and smooth muscle, they are absent from serum. And CK2 is abundant in cardiac muscle, and some will be in skeletal muscle, they are also absent from serum. Next is 3, they are abundant in skeletal muscle and cardiac muscle. Then they can be differentiated according to electrophotic mobility. So this also takes place in the diagnosis in the myocardial infarction. And in case of muscular diseases, traumas, the CK can be increased. And CK2, it will appear in serum within 6 hours, that is after myocardial infarction, the CK2 will get appears, and within 24 to 48 hours it will get cleared. Okay, and that's for today. Thank you.